Electron configuration defined as the distribution of electrons among the orbitals of an atom. It is also represented by a number, okay, a letter, and a superscript. Superscript para siyang exponent, no? So, ayan. Okay, so the number here represents the principal quantum number. So, ibig sabihin nun, iba-iba yan. Okay? It's either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Depende sa principal quantum number. Okay, S here, or the letter, is represented by the sublevel. Okay? So, we have 4 types of sublevel. We have the S, P, D, and F. Okay? So, depende yung sublevel na nandyan. And the superscript, okay, is the number of electrons in that sublevel. So, sabi natin, kapag S, 2 ang maximum number of electron. Okay? So, kapag S ang nandyan, 2 yung, automatic 2 yung iyong number of electron. So, kapag P naman ang nandyan, ilan naman ang number of electron mo? P is 6, di ba? Kapag D naman ang nandito, the number of electron is 10. And kapag F, the number of electron is 14. Okay, 14 electrons. So that is how the electron configuration. In your module, it is defined as the arrangement of electrons in the orbitals of an atom. Okay, so yun naman sa, pareho lang yung definition ng electron configuration. Arrangement or the distribution of electrons among the orbital of an atom. Now, there are rules in electron distribution or in electron configuration. So, first one is the Pauli's exclusion proposed by Wolfgang Pauli, an Austrian physicist. And he said that 2 and only 2 electrons can occupy a given orbital provided they have opposite spins. Okay? So, sabi niya, in a certain orbit, there must be 2 electrons only. And, since dalawang electron lang sila, okay, dapat yung kanilang spin or yung kanilang movement must be in opposite direction. So, when we say opposite spin, we can represent opposite spin in a certain manner. So, pwede natin siyang i-represent as like this, no? So, halimbawa, this one is the first electron and this one is the second electron. So, ganyan. Yan yung ibig sabihin ng 2 opposite spins. Now, the second one is the Aufbau principle. So, Aufbau principle is from a German term which means building up, formulated by Niels Bohr and also Wolfgang Pauli. Okay? So, he said, or they said in this principle that the orbitals of lower energy level are filled first with the electrons and only then the orbitals of high energy level are filled. So, ang sinasabi lang dito sa Aufbau principle, since building up nga siya, you must start first on the ground states, so pinakaunang energy level, before you proceed to the higher energy level. So, always start with the low or the ground state or the first orbital before you proceed to higher energy level. That is in Aufbau principle. Third rule is the Hund's rule of maximum multiplicity or Hund's rule. It is proposed by Friedrich Hund, and he said that a single electron with the same spin must occupy each orbital in a sublevel before they pair up with an electron with an opposite spin. Okay? So, ano naman ang sinasabi kapag Hund's rule? Sabi dyan, every sublevel must occupy singly. So, lalagyan mo muna, parang sa sungka, diba? Lalagyan mo muna yung kada isang bilog bago mo lagyan ng kapartner. Yun yung sinasabi sa Hund's rule, no, of maximum multiplicity. So again, let's go back with the different sublevels that we have. So we have here the S, okay, which contains the maximum number of electron of
2 electron, and then sa P naman maximum daw yung 6, D is 10, and F is 14 electrons. Now, under Hund's rule, pwede natin siyang i-represent sa box, okay? Sa loob ng boxes. And yung arrow na pinakita ko kanina, yun yung electrons. Okay? Sabi niya, lagyan daw muna isa-isa ng electron bago mo lagyan ng kapartner. And ang paglagay mo ng partner niya must be in opposite spin. So here, so halimbawa, we have here S, 'di ba? So ang laman ng S, maximum niya ay 2. So kung lalagyan natin siya halimbawa ng laman sa loob na electron, so pwede nating ganito. Okay? So ilang electron ng laman yan? 2. So, isang up na arrow at isang down na arrow. Okay? Kapag T naman, since maximum niya ay 6, diba? Pwede natin siyang i-represent sa 3 boxes. Okay? Bakit 3 boxes? Kasi nga, sa kada box, dapat 2 lang yung laman. Okay? So, 2, 4, 6. Okay? 6 yan. So, 3 boxes yung representation ng P. Okay? So, paglalagyan natin siya ng laman, okay, ganito daw, lagyan muna siya singly. So, lahat muna up. 1, 2, 3. Okay? Bago mo lalagyan ng kapartner na in opposite spin naman. Okay, sa D naman, ilang electron ng laman ng D? 10. Okay. So, kada box, maximum ang 2. So, ilang boxes ang representation ng D? 5. So, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, ganun siya. And sa 14, sa F naman, 14 electrons. So, it is represented by how many boxes? 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaya 7 box ang representation ng F sub level. Okay, so yun po yung sa Hund's rule of maximum multiplicity. So, lahat yan, i-apply natin kapag ginawa natin ang electron configuration. I-apply natin yung tatlong rule. And later on, mas magiging malinaw sa inyo kung ano ba ang sinasabi ng electron configuration. So, paano nga ba ginagawa ang electron configuration? Ito lang yung kailangan nating sundin na pattern, no? So, this certain pattern is actually nasa periodic table of elements din ito. Yun nga lang, ginawa ko lang siyang mas malinaw para mas madali natin siyang maintindihan. So, always start with 1s or the first energy level, which is 1, and at ang kanyang sub-level ay S. So, paano ba yan binabasa? 1 here is the principal energy level, S is the sub-level, and how many electrons are there kapag S ang sub-level is 2. So, pag binasa mo siya, 1s2, ibig sabihin nun may 2 na electron dyan, followed by, sundan natin yung arrow, 2s, kapag S, ilan ang electron? 2. Then, bababa sa 2p. Okay? Pag p naman, ilang electron yan? 6. Then, followed by 3s, ilang electron? 2. Bababa sa 3p, 6. 4s, 2. Bababa sa 3d, ilan ang d? 10. Okay, so 3d, 10. Then, 4p, 6. 5s, 2. Okay, after ng 5s2, bababa sa 4d, 10. 5p, 6. 6s2. Then, saan pupunta yan? Diretso sa 4f14. Then, 5d10. 6p6. Then, 7s2. After ng 7s2, diretso yan sa 5f14. 6d10. Then, 7p6. Down to 6f14. 7d10 hanggang sa 7f14. So, yan yung pagkakasunod-sunod ng electron configuration niya. So, let's have an example on how to create or how to do the electron configuration of an element. Okay? So, first thing, you must have your own
modern periodic table of elements. So, for sure meron yun yung mga kapatid ninyo. Pwede na yun. Kahit luma na, pwede na yun. Or, pwede nyo ring i-search sa internet. Madali lang naman yan. Anong titignan natin sa periodic table of element? Okay? So, when we say electron configuration, ang involved na subatomic particle is of course the electron. And sabi nga natin sa definition ng electron configuration, it is the arrangement or the distribution of the electron in the orbit of an atom, right? So, electron yung pinag-uusapan natin. Bakit tayo titingin sa modern periodic table of element? Okay? Kasi po, ang titignan natin dito is the atomic number of an element. Okay? So, titignan natin yung kanyang atomic number. Bakit atomic number? Because atomic number, okay, is equal to the number of electron. Okay? Equal kasi ang dalawang yan. Anong ibig sabihin nun? Kung anong atomic number ng isang element, yun din ang number of electron niya. Okay? Again kung anong atomic number, yun din ang number ng electron ng isang element. So, let's have an example. Hanapin natin sa element sodium. Okay? Sodium, nasaan ka? Nasaan si sodium? Hanapin natin. Ayan. Okay, so yan si sodium, right? Okay. So, ilagay natin yung data dito. Okay. Element name is sodium. Nako, ayaw naman tumita. Okay, sodium. Ano namang symbol ni sodium sa periodic table? Ito yung mga symbol, name yung nasa baba. Okay, so ang symbol niya ay Na. Okay, take note capital letter, small letter. Huwag nating babaguhin yung nakalagay sa periodic table. Okay, so yung isa ay capital, yung isa small letter. Ano naman ang atomic number ni sodium? Okay, so atomic number is located at the top, okay, of the symbol. Okay, so ito yung symbol niya. Okay, yan yung symbol niya. Yung number na nasa taas is the atomic number. And always remember that each element, okay, have their own atomic number. So sa sodium, ang atomic number niya ay 11. Pag sinabi mong 11 ang atomic number, iisang element lang ang may-ari niyan, si sodium lang. Kasi ang mga element, meron silang kanya-kanyang atomic number. Okay? So, atomic number of sodium is 11. Okay. So, lagay natin dito ay 11. So, kung ang atomic number ni sodium ay 11, ibig sabihin nun, ang number of electron ni sodium ay 11 din. Okay? Kaya tinitignan natin yung atomic number ng isang element. Okay, so balikan natin yung electron configuration. Paano natin gagawin yung electron configuration ng sodium? Okay, so again, lagi tayong mag-uumpisa sa ito, sa 1s. Okay? So, 1, okay, 1s. Ano nga ang value ng s? Ang value ng s ay 2. Okay? So, ang ilalagay natin na exponent niya or superscript niya ay 2. Okay? Anong sunod ng 1s? Next is 2s. Okay? So, 2s. Okay? Again, ilan ang s? 2. So, 2 yung ilalagay natin. So, ilang electron ba yung kailangan natin? 11, di ba? So, ilang electron na meron tayo? 2 plus 2 is 4. Okay? So, kulang pa. After ng 2s, ang sunod ay 2p. Okay? So, ilalagay naman natin dito 2p. Okay? Pag p, ilan ang value ng p? P is always 6. Okay? So, ang ilalagay natin na exponent niya ay 6. Okay? Bilangin uli natin ilang electrons na ang meron tayo. So, 2 plus 2 is 4. Plus 6 is 10. Okay? Ilan na lang ang kulang natin para maging 11?
isa na lang. Okay, so after ng 2p, ang kasunod niya ay 3s. Okay, so ilalagay natin dito ay 3s. Okay. Ilan ang s? Ang s ay laging 2. Right? Pero, ilan na lang ang kulang natin para maging 11 itong ating electron configuration? Isa. Okay? So, ang ilalagay natin dito ay 1. Isasakto natin siya. Okay? So, ganun po yun. Kapag 2 kasi ang nilagay mo dyan, edi ang magiging total niya ay 12, di ba? Edi hindi na yun sodium. Sodium nga ang kailangan natin. So, isasakto natin siya dito lang sa dulo. Okay? So, dito lang tayo sa dulo, pwedeng magbawas. Pero dito, sa mga nasa unahan, ay hindi pwedeng bawasan. Okay? Naintindihan para maging 35, 5 na lang. Okay, after ng 3D ay 4P. Okay? So, we have 4P. Ilan ang P? 6. Okay? Ilan lang ang kulang natin para maging 35 yan? 5. Hindi na natin ilalagay yung 6. Diba? Kasi lalagpas na siya kapag nilagay natin yung 6. So, again, let's count how many electrons do we have. So, we have 2, 4, 10, 12, 18, 20, 35. Okay, so that means that is the electron configuration of bromine. Okay. Now, i-apply natin yung kaninang rules, no? Yung rules in electron configuration. So, ilalagay natin yung mga boxes, corresponding boxes na nakalagay dito or kailangan dito sa paggawa ng electron configuration. Kapag S, ilang box yun? Isa. Okay, so lagay natin dyan 1 box. Okay, S din yan, so isang box pa rin. Pag P, ilang box? 3. So, ganyan lang yun. Hinati lang siya sa 3. Pag S, isa lang. And kapag P, ilan yan? 3. We have 1, 2, 3. S, isang box lang rin. D, we have 5. Okay, so 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay lang yan. And P, we have, ilan ang P? 3. So, 1, 2, 3. Okay? So, yun yung mga boxes niya.
Now, paano natin i-fill yung laman niyang boxes na yan? So, i-apply natin, sabi ni Aufbau principle, lagi daw mag-uumpisa sa pinakamababang energy level. So, mag-i-start tayo dito. Then, sabi ni Pauli's exclusion, kailangan 2 electron lang ang laman kada box. And dapat ang laman niya ay opposite spin. Okay? And sa third one, sabi ni Hund's rule, dapat daw ay lalagyan mo muna lahat yan bago mo lagyan ng kapartner. Okay? So, lahat ng 3 rules na yon i-apply natin dito sa isang example na to. Okay? So, again, lalagyan muna daw natin lahat yan, tig-iisang electron. And this time, electron is represented by arrow. So, arrow na yung gagamitin natin. So, ito muna, up muna lahat. 1, 2. By the way, ilang electron ang ilalagay natin? Siyempre, 35 kasi kay bromine yan eh, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, nalagyan na natin lahat mula dito sa dulo. So, dahil nalagyan na natin sila isa-isa, kasi singly occupied daw muna eh, bago lagyan ng partner eh. So, hanggang dyan, balik na tayo sa first. Okay, this time, opposite spin. Apply natin yung opposite spin. So, kung yan ay up, dapat ito ay down. Wait, nakalimutan ko na ilan na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, so 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay? So, dahil 35 lang ang kailangan nating electron, hanggang dito lang tayo sa 35. Okay? So, na-apply natin yung tatlong rules of in writing the electron configuration. Ganun po yung application niya. What if ganito naman yung example? Given lang is the atomic number. Okay, madali lang yan. Okay, refer in your periodic table. Hanapin natin si atomic number 7. Atomic number 1. Tapos, 2. Dito. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so si 7 ay sino yan? Si nitrogen. Okay. So, nitrogen is the element. Nitrogen is the element. Sulat natin dyan. Nitrogen. Symbol is N. Okay. Let's start with the electron configuration. Lagi mag-i-start sa okay, 1, S2. Sunod is 2S2. Sunod is 2P. Ilan na yan? 2 plus 2. Ilan na lang ang kulang para maging 7? Okay. Ilan? Ilan kaya? Ilan ang kulang? 3. 3 na lang. So, 4, 5, 6, 7. Okay, apply natin yung rules. Kapag S, 1 box lang. Okay, 1 box. Kapag P, 3 boxes. Okay, apply natin yung rule. Okay, lahat muna up. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so yan na yung electron configuration ng element 7 which is nitrogen.